Schauen wir uns zusammen einmal die beheizbaren Handschuhe an. Was haben wir hier noch drin? Das ist der Akku und die Bedienungsanleitung. Oder die Akkus, muss es ja heißen. Im ersten Blick sehen die Handschuhe echt groß aus. Aber gut, vielleicht ist das nur so ein Eindruck. Hier sieht man schon mal, das finde ich super übrigens, dass man die zusammenklipsen kann. Und hier kann man auch die Weite dann noch einstellen. Und hier kann man die Weite ins Handgelenk einstellen. Hier wird an- und ausgeschaltet. Und ich denke, dass hier die geladenen Akkus reinkommen. Hier seht ihr einmal die Größe von den Akkus und also von den Powerbanks. Ich nenne es jetzt einfach weiterhin die Akkus. Ihr wisst ja, was gemeint ist. Dann haben wir hier das Ladekabel. Praktischerweise sieht das aus, als ist das ein Kabel mit 2 Anschlüssen. Das finde ich mega, weil manchmal kriegt man ja Produkte, da brauchst du eigentlich mehrere Anschlüsse und dann kriegst du 5 Kabel. Und so ist das natürlich super. Tatsächlich ist hier dieses Fach recht groß. Also da passt deutlich mehr als nur der Akku rein. Das finde ich schon mal sehr gut. Und hier seht ihr, das ist sicherlich auch die Sicherung, dass wenn ihr den Handschuh mal waschen wollt, dass ihr das machen könnt. Der Akku kommt voll geladen, wie es aussieht. Das finde ich super. Und ich vermute hier, ja, das ist wie bei der Weste. Ich durfte nämlich vor einer ganzen Weile die Weste auch schon testen. Und das ist jetzt direkt auf der heißesten Stufe an. Und ich werde es jetzt mal da reinstecken und dann anprobieren. Tatsächlich, also es ist immer mega heiß da drin, weil das ist jetzt ja die heißeste Stufe. Ich wollte euch nur mal zeigen, ich habe häufig in Handschuhen Größe S, ich habe hier M. Und ich habe das nach der Anleitung gemessen und als ich die jetzt ausgepackt habe, hattet ihr ja gehört, habe ich gesagt, die sind riesig. Aber die müssen so, weil die dürften jetzt kleiner nicht sein. Es ist hier ein kleines bisschen, sage ich mal, noch Raum. Aber wenn ich die Hände ganz ausstrecke, dann benutze ich den auch fast vollständig. Also eine Größe kleiner hätte es jetzt auch nicht getan. Mir wird es viel zu heiß, weil es ist heute auch nicht kalt. Aber ich finde es super angenehm für Gassi im Winter. Hier seht ihr auch ein bisschen, wo die Powerbank liegt. Seht ihr die? Die zeichnet sich ab. Und das, was ich wichtig finde zu beachten, ich habe hier an dem Handgelenk ein Armband und das merke ich, wird etwas rangedrückt. Das ist nicht weiter schlimm. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel die Schnalle lösen, dass es weiter ist, aber dann halten die ja vielleicht nicht so gut. Wenn du aber irgendwie eine große Uhr oder andere große Accessoires trägst, musst du die vielleicht abnehmen. Was ich jetzt auch, ich meine, das ziehst du ja nicht an, um elegant in der Stadt zu spazieren, sondern das ist ja eher für Action und da kommt der Schmuck bei mir zumindest ab. Hier könnt ihr sehen, wenn ihr die Stufen durchschaltet, rot ist die wärmste, grün mittel, blau ist die kühlste. Starke Unterschiede merke ich jetzt zu dieser Jahreszeit im Innenraum getestet überhaupt nicht, weil es eben auch nicht so ist, dass ich das jetzt eine Stunde anlassen kann. Aber meine Hand ist so dermaßen heiß von der Minute, wo ich das getestet habe. Ich bin mir sicher, ich werde es lieben, wenn der Winter kommt. Insgesamt sieht auch die Verarbeitung, ich meine, ich bin kein Experte für solche Handschuhe, weil ich hatte noch nie beheizte Handschuhe. Ich versuche jetzt gerade, ist auch ausgegangen. Also lange drücken macht die Powerbank wieder aus. Die mal einmal anzugucken, sieht alles sehr gut aus. Und da werde ich jetzt mal versuchen, hier mit dem Touchscreen-Finger auf Stopp zu drücken auf dem Handy. Okay, der funktioniert auch einwandfrei. Auch wenn gerade kein Finger im Handschuh gesteckt hat, konnte ich das gut damit bedienen. Das finde ich halt auch gut, dass man eben gröbere Bedienungssachen am Telefon vornehmen kann. Das ist jetzt, sage ich mal, feines Tippen von irgendwas. Glaube ich nicht, dass das funktioniert. Nicht, weil dieses Material nicht funktioniert, es funktioniert hervorragend, aber weil man halt einfach so einen riesigen, dicken Finger hat, dass man vermutlich gleich alle Tasten gleichzeitig drückt. Insgesamt ein sehr schönes Produkt. Ob das Preis-Leistungs-Verhältnis gerechtfertigt ist, ist ja immer so eine Frage. Ich habe einfach jetzt mal im Vergleich ein bisschen geguckt und finde, es ist schon im oberen Preisbereich.
Da muss man einfach gucken, ist mir das recht oder nicht. Liegt nicht an mir, das jetzt zu bewerten, denn ich bin kein Experte für diese aufladbaren, beheizbaren Handschuhe. Ich finde, das ist ein super schönes Produkt, ich freue mich drüber und ich bin sicher, jeder mit kalten Händen, der in der kalten Jahreszeit nun mal auch raus muss und möchte, wird das einfach mögen. This review is for a Telguua pair of heated gloves. Okay, so they're in a nice box. If you're giving them as a gift, that will help there. So let's put the box away and see what you get. So, you get a pair of gloves, just as you'd expect. You get full instructions. You get 2 batteries. I've already put one in, and instructions for the batteries, and you get a branched USB-C cable so that you can charge both set of batteries at the same time. In common with most things, you don't get a charger, you're expected to buy your own, or use use one that you already got. So the way it works is, there's a little zip here, and there's the battery, and it's plugged in, and press this, and you'll see it's already come up charged with 3 bars. So I didn't need to charge them to test it. So good features. You can pull the cuff tight round your wrist. You can also pull it tight there, and to keep the gloves together, there is a little clip there and a clip there, and they fit together. So, let's describe the gloves themselves. I've ordered large, and by and large they fit me, but I would say that the length of the little finger is a bit short. I could do with a little bit extra there, but it hasn't stopped me using it. So, to turn them on, you press this button for 2 seconds, and it flashes red, and that's to show that it's in the preheating stage. So there are 3 settings. You get hot, medium and low. For me, I think most times in the UK, low will be enough, and if that's the case, it says that the charge lasts 8 hours. So to change the settings, you cycle through it, so there's green, blue and red. And to turn it off, you simply hold it for 2 seconds and off it goes. So very easy to use. My only complaint is, I've got these as part of the Amazon Vine program to test for an honest review. They cost £80, $79.99. I don't think that I would have ever bought them at that price. But for some people working outside, it might be a godsend. So, they are said to be phone conductive, and yes, sure enough, you can use these. You can just about answer a phone call with them. This is in common with all of the gloves that have phone capability. You can't really text with them because you can't discriminate like you can with your fingertips, so don't expect to, but just you'll be able to answer the phone without taking your gloves off. I don't see, except for the price, I don't see any down points on them, so I'm giving them 5 stars. You'll have to make your own decision as to whether the price is too excessive.
These are the Telguua winter gloves, which have the battery pack in them for heating. Now, I've had this glove on for a while. These are really nice gloves. They're really well made. The little light shows that the power's on, and it's been on for a while. I've got to say, you can see the battery pack there sticking in out of the glove, and it's really not comfortable if you've got a watch on. I'll tell you that. It really isn't very nice. Obviously, if you haven't got a watch on, it's a lot better, but it's quite uncomfortable. I'm going to pause the video and then show you how they work. So this is the battery packs that you get. They came in that box. So you get two of them. Here's the charging lead, which does charge both of them at the same time, USB-A to USB-C. Inside the glove is this little DC connector, and you just plug it in. There's a little button that's purely to show battery life. You just press that and it shows you how the battery is doing. That's all that is for. And then it slots into the glove, and you press the little button here and you hold it for 2 seconds, and what will happen is it starts flashing red, and you need to just let it do that, and it's doing a preheating phase. When it's done that, it will go to a medium setting, which I'll show you. Medium is green, green is medium, and then blue is the lowest heat setting, and red is the highest. Now at red, it says in the manual that it's supposed to be between 57 and 67 degrees Celsius. And I've been wearing these for a while, and I'm not getting, I don't find it very hot at all. You can feel it's warm. You know, there is a slight warmth to it, but they're nowhere near that temperature. So I can't really say I'm getting that heat out of it. And I haven't tried the other settings because it doesn't seem worth it if I'm not getting a massive heat out of this setting. So these are really nice gloves. Don't like the battery pack pressing against a watch. That's not comfortable at all. It is quite noticeable that you've got a big brick hidden in your glove. Without these battery packs, these are actually lovely gloves. If it gets really cold and you really need the warmth, you have it. But other than that, I can't really say they're that comfortable with them on.
So one click turns it on. There's your battery levels. 2 clicks turns it off. There's a zipper right here on the glove. Unzip it. Should be a little cable in here. Unplug that. Should plug in right there. Battery level. Tuck it back in. Zip it up. Turn the glove on. We'll long press it. There you go. There's your levels. Hot, medium, light. Long press to turn off. Double click.